దట్ వాజ్ అ బిగ్ ఛాలెంజ్ అండి. తీసినప్పుడు ఎప్పుడు టెంప్టేషన్ ఉంటుంది కదా, మహేష్ బాబు క్లిప్పింగ్ కూడా చూపిద్దాము, పోకిరిలో ఉండే క్లిప్ చూపిద్దాము, ఎందుకంటే యూ థింక్ దట్ విల్ వర్క్ విత్ ద ఆడియన్స్. నా గ్రాడ్యువల్లీ నేను స్క్రిప్ట్ రాసిన తర్వాత నేను రామ్ మా ప్రొడ్యూసర్ మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు we thought, I think that would actually denigrate the movie, and we decided actually the more we don't show him, the more the aura will work of the star. ఎప్పుడైతే నేను moment I show him, the aura is gone. ఒకటి. రెండు, I didn't want both of us, రామ్ నేను కూడా, ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మనం ఏదో మహేష్ బాబు ఇమేజ్తో మనం సినిమాని ఆడిస్తున్నాము, దాన్ని అడ్డం పెట్టుకుని కథ చెప్తున్నామని అనుకోకూడదు. దీనికి ఒక సినిమాకి తన సొంత దమ్ము ఉండాలి ఆ కథలో కానీ కథనంలో కానీ. కాబట్టి మన పేరు మీదే వెళ్ళాలి తప్ప ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చిందో కూడా ఫస్ట్ పోస్టర్ చూసినప్పుడు ఆడియన్స్ షుడ్ నాట్ నో. ఒరిజినల్గా మేము ఒక ఫస్ట్ పోస్టర్ డిజైన్ చేసాం, దానిలో మహేష్ బాబు ఉంటాడు పోస్టర్లో. దెన్ వీ థాట్ నో దట్ విల్ మేక్ ఇట్ చీప్ అండ్ ఇట్ విల్ బీ ఇన్సల్టింగ్ ద స్టార్ ఆల్సో. He will think, "Arey, they used come what." We didn't want him to think that. He very gracefully gave the permission to use his name. We asked him, and both him and his wife, and they said, "No problem, we can use mine." So we thought we should also respect that what they allowed us to do. Adokati. Rendu, okay, now we don't have that luxury. I can't cash in on Mahesh Babu's image, but at the same time I should sustain the interest. ఆ ఇంట్రెస్ట్ని సస్టైన్ చేయడానికి దట్ బికేమ్ ఏ ఛాలెంజ్. సో దట్ మేడ్ మీ వర్క్ మోర్ ఆన్ ద నేమ్. కథపరంగా అసలు అది గ్లామర్ మీద ఆధారపడిన కథ కాదు, నెంబర్ 1. నెంబర్ 2, స్వాతి తప్ప ఎవరు తెలిసిన వాళ్ళు లేరు. అండ్ స్వాతి నెవర్ హ్యాడ్ అ గ్లామరస్ ఇమేజ్. స్వాతిస్ ఇమేజ్ వాజ్ దట్ ఆఫ్ అ గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్. అండ్ ఐ ఆల్సో థాట్ ఆ అమ్మాయి అలా మనకి తెలిసిన ఒక అమ్మాయిలో చాలామంది ఇలాంటి ఫ్యాన్స్ ఉన్నారు, లాంటి సోషల్ స్ట్రేటంలోనే అమ్మాయిని నేను కనుక పొజిషన్ చేస్తే ఐడెంటిఫికేషన్ ఎక్కువ ఉంటుంది దాన్ ట్రైంగ్ టు. ఇఫ్ ఇలియానా ప్లేస్ దట్ రోల్, దెన్ there won't be that attraction. And because Ileana already did Pokeri with Mahesh Babu, so obviously she can't, or any other big star adu undadu. And it was a very deliberate attempt to make చాలా సామాన్యమైన అమ్మాయి ఒక అపార్ట్మెంట్లో మామూలుగా వాళ్ళ పిన్ని సొంత ఇంట్లో ఉంటుంది, బట్ వాళ్ళ పిన్ని ఇప్పుడు పిన్నితో దెబ్బలాడుతూ, బట్ తనకంటూ కొన్ని అభిప్రాయాలు ఉంటూ, ఎవరో గొట్టంగాడు వచ్చి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటే అమెరికా నుంచి నేను ఒప్పుకోను అనే అభిప్రాయాలు ఉంటూనే షీఈస్ వెరీ క్లియర్ అబౌట్ వాట్ షీ డజంట్ వాంట్ ఆల్సో. అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఐ డెంట్ వాంట్ హర్ టు బి ఎ గ్లామ్ డాల్. First of all, it was practically impossible for me to project Swati as a glam. 2, it was not needed. It would have been damaging to the film. 3, it was a very conscious choice. I wanted to be a realistic story with comical overtones. So I was trying to balance through. The more I intensify that situation and up the ante there, ఎప్పుడైతే నేను ఎంతవరకు దాన్ని ఇంటెన్సిఫై చేస్తానో ఆ ఇంటెన్సిఫై చేసే కొద్దీ హాస్యం ఇంకా ఎక్కువ పండుతుంది అని నాకు అర్థమైంది. ఆ ఇంటెన్సిఫై చేయడానికి ఐ యూజ్డ్ ఇన్ ఆనంద్, దట్ ఈస్ ద సెకండ్ హీరోస్ క్యారెక్టర్, హూ ఈజ్ ఆల్సో సార్ట్ ఆఫ్ ఎ మిస్చిఫ్ మాంగర్. ఆ చిలిపితనంతో అతను హిజ్ అండర్ కరెంట్గా అతని ఐడియా ఏంటంటే అందరూ పల్లెటూరు వస్తే కానీ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ అవ్వదు. People have to jump into the whirlpool, otherwise it's not going to be solved. So he sort of initiates what do you call the chaos. ఆ గందరగోళమే ఆ సినిమాలో అంటాగనిస్ట్. సో I try to set it up constantly and build that as the antagonist, and resolved it at the end when actually she found that his actual name was Mahesh. సో లాట్ ఆఫ్ మీరు అన్నదే చాలామంది అన్నారు, అదేంటి మీరు ఒక విలన్ లేకుండా, అండ్ మెనీ పీపుల్ థాట్ ఆనంద్ వాజ్ ద విలన్. అతను ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీబడి థాట్ ఈజ్ ద విలన్, అతనికి ఏదో చెడగొట్టడానికి ట్రై చేస్తారు. బట్ గ్రాడ్యువల్లీ హాఫ్ వే త్రూ ద ఫిల్మ్ when he meets Swati and says I am your childhood friend, and they realize he is not the villain. So I said, how is it going to resolve itself? But I guess in the second half when he went as Mahesh, then I think the antagonist was set in a comical way. So that was the idea. ముందర అసలు ఆ స్క్రిప్ట్ చదివిన అందరూ ఇది ఆనంద్ సినిమా అని చెప్పేవాళ్ళు. ఈవెన్ యాక్చువల్లీ నాని వాంటెడ్ టు డూ నాని వాజ్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ఆనంద్, నాట్ ఫర్ మహేష్. But we also knew that ఆనంద్ పాత్ర వేసిన వాళ్ళు will run the risk of being branded as a comedian. Although అతను నిజంగా నా దృష్టిలో శ్రీనివాస్ ఈజ్ నాట్ కామెడీ యాక్టర్. అతను నాకు పంపించిన సీడీలో అతను కామెడీ బిట్స్ చాలా బాగా చేశాడు, మిగతా కూడా చాలా పంపించాడు నాకు అతను. And because of his unusual looks and certain strange attraction, I thought he'll work, and he also did a brilliant job. But it was a risk that was offered to the actor. ఇదిగో ఈ పాత్ర నువ్వు చేస్తే you may walk away with all the credit, but you will also run the risk of being branded a comedian.
Now Srini after Ashtachama got like about 30 offers maybe, but out of which 25 will be comedy roles. Some people thought he's a replacement for Sunil or the other comedy stars we have. So he doesn't want to do that. He doesn't want to fall into the trap because in comedy cinema he knows there is no way of getting out of it. So he's waiting for, something else that might, come his way. But that was a risk that was offered to the actor. He knew it. He took it. I'm happy for him for that he did a great job. But I think sometime I'm hoping that he will come back and prove himself to be an actor in another genre also. There has always been debate and Ashtachama పెడితే అర్థం అవుతుందా ఫస్ట్ ఈ జనరేషన్. నేను ఇందాక చెప్పాను కదా, ఈ జనరేషన్ అసలు ఏదో మీకు ఓల్డ్ మీకు గోదావరి జిల్లాల సైడ్, కృష్ణా జిల్లాల సైడ్ కొంత పల్లెటూరులోనూ టౌన్స్లోనే అర్థం అవుతుంది తప్ప సిటీస్లో వాళ్ళకి అర్థం అవుతుంది. అసలు హైదరాబాద్లో అష్టాచమ్మ అంటే తెలుసా? ఈ లోపల సడన్గా ఒకళ్ళు వచ్చి రాయలసీమలో బారాకట్ట అంటారండి దీన్ని, వాళ్ళకి అష్టాచమ్మ అంటే అర్థం అవ్వవచ్చు. సో మీరు అష్టాచమ్మ అని పోస్టర్లు అక్కడ పెట్టినప్పుడు కింద బారాకట్ట అని కూడా పెట్టండి అని చెప్పారు. సో అలాంటి సమస్యలన్నీ వచ్చాయి. బట్ వీ థాట్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ వాంటెడ్ హ్యావ్ ఒక లిటరల్ టైటిల్ ఉండకూడదు, సింబాలిక్ సజెస్ట్ చేయాలి. అష్టాచమ్మ ఈజ్ అ గేమ్, సో ద మూవీ ఈజ్ లైక్ ఎ గేమ్. నెంబర్ 2, వీ ఆల్సో వాంటెడ్ టు బ్రింగ్ బ్యాక్ దట్ తెలుగు ఫ్లేవర్ టు ఇట్. ప్రాపర్ తెలుగు టైటిల్ పెడదాము. అండ్ వీ ఆల్ ఆ సినిమా తీసిన యూనిట్ అందరూ వీఆర్ నాస్టాలజిక్ అబౌట్ దోస్ ప్లేయింగ్ అష్టాచమ్మ వెన్ వీఆర్ యంగ్. 3 ఏంటంటే ఒకవేళ కుర్రవాళ్ళకి ప్రస్తుతం ఉన్న యంగ్స్టర్స్కి తెలియదు అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, అట్లీస్ట్ ఈజ్ ఇట్ సౌండింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్, ద నేమ్ ఈజ్ ద సౌండ్ ఇంట్రెస్టింగ్, ఆర్ వీ డిజైనింగ్ అన్ ఇంట్రెస్టింగ్ లోగో ఫర్ ఇట్. సో మై ప్రొడ్యూసర్ లాంచ్డ్ వీడియో గేమ్, సెల్ ఫోన్స్లో గేమ్ లాంచ్ చేశారు. తర్వాత యాక్చువల్ అష్టాచమ్మ కార్డ్స్ ప్రింట్ చేసి వీ సోల్డ్ దెమ్. So we try to create some excitement about the sound of the Ashtachama, whether they understand it or they'll ask, Amma eviti Ashtachama ante eventi intlo adugutaremo. So we thought we'll take a chance because it's an odd name. Nobody was naming. So still there are some people nato antu untaru, మీరు మంచిగా వేరే పేరు పెడితే అంటే మామూలుగా అర్థమయ్యే పేరు పెడితే, I don't think it made much of a difference. But yeah, we took a chance with that.